No nos tiene que dar miedo admitir que hasta este momento la representante de Filipinas recién electa Bea Milán Windorsky es la candidata más fuerte para la competencia internacional de Miss Universo que ya se va aproximando. Después del desastre con Fatima Bush y de la poca aceptación a nivel internacional que tiene la reina actual de esta competencia internacional, esta mujer, con la banda que tiene en el pecho, con las Filipinas detrás, con el continente asiático apoyándola y sin lugar a dudas con un montón de personas como yo y fans alrededor del mundo respaldando su candidatura, estoy seguro que haría un reinado al nivel de lo que se espera. Y es que ya incluso la están comparando con ex reinas universales como la rusa Oksana Fedorova, que como ustedes saben fue coronada como la única hasta el momento Miss Universo rusa y también destronada en el año 2002. Sin embargo, la belleza y el perfil de esta mujer, que además ha comentado, se basa en sus presentaciones y en sus salidas en lo que fue el performance de nuestra ex Miss Universo Paulina Vega Diepa. Sin lugar a dudas creo que captaría la atención y haría que muchas personas se cautiven con ella mientras está en escena. Me encanta lo que es Bosa, esta reina, me encanta su perfil, su belleza, creo que hace que conecte mucho con ella porque me gusta mucho este prototipo de ella. Además, porque creo que no me había llamado tanto la atención una representante de Filipinas para Miss Universo desde Catriona Gray. Tengo las expectativas arriba, sé que ustedes también y vamos a estar muy atentos. So inyong napanood mga kapolitika itong pagpuri ng isang Latino vlogger dito nga kay Bea Milán Windorsky at sabi niya ay hanga siya dito kay Bea at malakas ang kanyang maging laban sa Puerto Rico para sa Miss Universe 2026. So patuloy na gumagawa ngayon ng ingay sa Latin community itong si Bea at sabi nga ng mga Latinos ang maging maigpit na lang daw ng mga kalaban ni Bea ay walang iba kundi si Raul Rucha. Which is napag-usapan naman po natin ito doon sa ating mga naunang video. At pinuri rin po pala ni Bea Milán itong si Fatima Bush dito sa isang interview matapos yung coronation doon sa Miss Universe Philippines para sa taong ito. Bea Milán Windorsky praises Fatima Bush for her strength and authenticity. I really admire how she handles criticism. The fact that she had a lot of people say certain things about her and she is able to stay true to herself and keep pushing. I think that's something really powerful with the Miss Universe branding. At itong pagsagot niya mga kapolitika ay pagpapakita ng isang professionalism. Kahit ayaw man natin doon sa nangyari sa Miss Universe 2025 ay kinakailangang ipakita pa rin ni Bea Milán yung pagrespeto kumbaga. So dito natin makikita yung isang asset, isang quality ng pagiging isang tunay na beauty queen. At aside dito ay isa po palang trivia dito kay Bea Milán ay nagpupursue po pala siya. Aside dito sa pageantry is gusto niya ring i-pursue na makapasa sa isang law school. So maging isang ganap na abogado. At sabi dito sa isang post sa social media, academic and advocacy work, law school ambitions, beyond pageantry. The University of Wisconsin-Madison History and International Relations graduate revealed she is currently studying for law school entrance examination. So little did we know ay gusto rin po pala ni Bea Milán na maging isang ganap na abogado kasi nga gusto niya yung tumutulong siya sa community, sa mga mahihirap at yung part ng kanyang cause and advocacy siguro is magkaroon ng free legal advice or free legal assistance. So matutulungan niya kung siya ay isang ganap na abogada. Okay, so maganda yun mga kapolitika dahil pwede niyang magamit yun na advocacy doon sa sa Miss Universe 2026 aside of course dito sa kanyang environmental advocacy. So marami at mapapahanga ka talaga dito kay Bea kasi hindi niya lang ginagamit yung pageant para sumikat siya, but of course is yung tinatawag na giving back to the community. Okay, so yun mga kapolitika ang ating pinaka-latest na update ngayon dito kay Bea Milán. Ano po ang inyong mag-reaksyon at masasabi dito sa pagpuri ng isang Latino vlogger dito kay Bea Milán? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.
my question is, well, I feel like most beauty queens have someone who inspires them in their international journeys. So is there a specific queen, whether it is nationally in the Philippines or internationally, that you feel like will influence your international journey? There's three queens that I really admire, and the first is, of course, Pia Wurtzbach, who really inspired Filipinos everywhere to be confidently beautiful with a heart. She shows what it is like to truly live your advocacy. The work that she still does with Love Yourself Philippines really inspires me. And the first time I met her, I was so touched by her warmth. The fact that she's so popular, has such a platform, and still takes the time to really connect with people is something that I want to bring to my reign. I'm also I've really always admired Catriona Gray, Miss Universe, who brought home the crown in 2018, because she really uses her platform for change and advocates for the issues she deeply cares about. She's really the textbook standard of what pageantry is, not only for Filipinas, but women all across the world. And last is Oksana Fedorova, Miss Universe 2002, actually the year I was born. And she also won the crown in Puerto Rico. But I admired that she never gave up her values and never compromised who she was for a crown, because a queen isn't defined by the crown on her head, but what she does with her career, what she does with her voice.